A very good evening to all of you guys. Can all of you hear my voice and can all of you see the screen properly? Just give me a big hi in the chat box. Yes, just give me a big hi in the chat box. And great to be here with all of you. Yes, welcome back. So, after a long time, we are doing this live stream. I hope what I taught you in the last live stream, how you can use the moving averages. So I hope that you guys are using those techniques, those things, and you are making money, right? So welcome back, all of you. Audio, visual, clear? Yes, clear, Alpesh, Rajesh, we have Amit, we have Azal, right? Avinash, welcome all of you. Now, let's understand what are those 7 steps which can make you, if you apply it, so you can become a better intraday trader instantly. तो वो कौन से 7 स्टेप्स है जिनको अगर आप अपनी ट्रेडिंग में उतार ले, एज अ ट्रेडर अगर आप उन चीजों को जीवन में आत्मसात कर ले, तो यू can become a better trader instantly. I mean, they are not big things, but once you start using it in your life, it immediately improves you as a trader. So are you all ready to look at those 7 steps which can make you a better intraday trader? Just type yes in the chat box if you all are ready to get started with this. Just type ready in the chat box. Yes, just type ready in the chat box. So let me just share the presentation now with all of you. Now, some of you may know me, some of you may not know me. So my name is Kirti Agrawal, and I started my journey as a trader in 2010 when I was 19 years old. And I was a senior equity derivative analyst from 2013 to 18. I became a professional full-time trader in 2018. I won 0 the 60-day challenges many a times, Fyers 30-day challenge. And I became a trading coach in 2019 and taught more than 3,000 students so far. So all my foreign mentors, and I read more than 100 stock market books. And finally, I was able to solve this puzzle of the stock market and became a successful trader. That was the biggest achievement for me. I'm a speaker, trader, and a coach. So I would like to give my credits to all these 6 legends of the stock market who are, who are my 6 gurus of the stock market, right? So if you, Oliver Valage, Frank Ochoa, Randy Hall, Steve Burns, Dr. Van Tharp, and Mark Douglas. So I would like to give my credits to the Lord, the Almighty, the Supreme Father, my parents, my family, friends, and to these 6 legends of the stock market. Whatever I have learned because of these 6 gurus in my life as a trader. Yes. So, yes, these are my 6 gurus in the market. Now let's have a look at the step number 1. वो पहली कौन सी चीज है जो आप अगर करते हैं तो you can improve your day trading, right? The first thing here is that you need to have a risk management system. Now, honestly tell me, right? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, और दूसरी चीज की कितने लोग हैं जो उस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं? Some of you may have made it but not following it, and some of you are not even have made it so far. So आप में से कितने लोग हैं जो सच में अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं? Just type I in the chat box. Just type I in the chat box. Yeah. So yes, how many of you? Okay. Now, if you see here,
इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर आप मान लीजिए निफ्टी एनएससी इंडिया एनएससी ट्रेड करते हैं, इट्स अ $3.55 ट्रिलियन मार्केट, इट वाज बाय 2021। अभी तो ये 4-4.5 ट्रिलियन से भी ऊपर क्रॉस कर गया है, बट ऑलमोस्ट कंसीडर कि इट्स अ $4 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट। कैन वी कंट्रोल द मार्केट? क्या हम बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं? यस और नो? Can we control the market with our 50,000, 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 1 CR, 5 CR or a 10 CR? With these kind of portfolios or amounts or trading capitals, क्या ऐसे कैपिटल से हम एक $4 ट्रिलियन के स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं? यस और नो? नॉट एट ऑल, राइट? तो if we cannot control the market, then what can we control? हम बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर. यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट, बट व्हाट कैन यू always control is your own risk in the market. You are your own boss in the market. You are a business person here. तो आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, परंतु बाजार में आपको कितनी रिस्क लेनी है, दैट इज ऑलवेज इन योर हैंड्स, राइट? आपको 2,000 की रिस्क लेनी है, आपने 5,000 की रिस्क लेनी है, आपने 10,000 की रिस्क लेनी, आपको बाजार में कितनी रिस्क लेनी है, दिस थिंग इज ऑलवेज इन योर कंट्रोल. तो मेरा प्रश्न ये है, सी इट्स अ नंबर गेम. Share my 12-year experience in the market as a trader. It's a number game. If you control your numbers in the market, only one thing, if you learn to control in the market, that is your risk, your losses in the market, your profits will always be taken care. आप इतना ही सीख लो कि मैंने मेरी रिस्क इतनी रखनी है. आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट करना है. आपको सिर्फ इस बात की चिंता करनी है कि अगर आपका कैलकुलेटेड रिस्क जितना भी है, मान लीजिए किसी का 5,000 है, तो उसने बस इतनी ही चिंता करनी कि मैंने मेरा रिस्क 5,000 से ज्यादा नहीं रखना है, बाकी प्रॉफिट अपने आप आता है. तो हम क्या होते हैं, वी आर ऑलवेज प्रोफेशनल ट्रेडर्स, price action traders. They are not concerned about the profits. They are only concerned about their risk in the market. If you, yes, आपने सुना होगा कि always take risk, no risk no gain, no gain without pain, but that is all true. लेकिन कितनी risk? People started taking blind risk in the market. रिस्क लेनी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कितनी रिस्क लें, हाउ मच रिस्क वन शुड टेक. हाँ जी, कितनी रिस्क लें. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टॉट माय स्टूडेंट्स द प्रोफेशनल ट्रेडिंग की, विच इज दैट ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन द मार्केट. कैसी रिस्क लेनी है आपको? आपको हमेशा बाजार में कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है. ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप CAL इन द चैट बॉक्स फॉर कैलकुलेटेड. यस. और आज आप सभी लोग जाके क्या करेंगे, अपना एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेंगे. सो आई वुड लाइक टू टेल यू 4 थिंग्स अंडर दिस. जब भी आप शुरू करते हैं, राइट, when you start your week, मान लीजिए आज मंडे है and you're planning to start your week, always set your profit goal on Monday when you come here. हर मंडे को, हर सोमवार को you need to set your profit goal in the market here. Are you getting it? Are you all getting it? You need to set your profit goal in the market every Monday when you start your week afresh. ठीक है? तो yes, there is a rule. एक rule है, 2% ले, एक 1.5% ले, 2.6%
लें. फर्स्ट सेट योर कैपिटल. ओके, मान लीजिए किसी का कैपिटल इज 1 lakh rupees and you set almost a 1% risk on your capital, right? तो आपको सेट करना पड़ेगा, ओके, in any single week I will not lose more than 3,000 rupees or more than 4,000 rupees in any particular week. तो पहले आपकी जो भी रिस्क है, सपोज यू सेट अ मैक्सिमम 10% ड्रॉ डाउन ऑफ योर कैपिटल इन एनी पर्टिकुलर मंथ, देन यू डिवाइड इट इनटू 4 वीक्स. अच्छा, किसी भी हफ्ते में मैंने 3,000 से ज्यादा मार्केट में नहीं देना है, right? Market cannot beat me because if I am right, I'll make a lot of profit. If I'm not right, I will lose this much amount only. This is my calculated risk and I'm only going to lose this much in the market. So if you, अगर आपने ये सेट कर लिया कि ठीक है, आपको यहाँ से हफ्ते में 3,000, 4,000 या 5,000 से ज्यादा लॉस नहीं करना है, now you need to divide your weekly maximum set loss into the daily risk category. तो अगर मान लीजिए आपने 5,000 की रिस्क सेट की, इट मीन्स कि आपको हर दिन 1,000 से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है, सो दैट यू कैन ट्रेड फॉर द 5 days, राइट? और अगर आपने एक दिन में 1,000 रुपए की रिस्क ले रहे हैं, एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 2 चांस इन अ डे. कम से कम अपने आप को 2 बार तो चांस दे बाजार में. Because first time when you are entering in the market, it may not work, it may work, it may not work. So if you have even set your daily limit to 1,000 rupees, I would say divide it into two. Divide it into 2, and you can you decide to take 500 rupees risk per trade. तो इस तरीके से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बाजार में करके चलना है. You will always trade with peace of mind. You will always trade with ease of mind. You will always trade with the comfort of mind if you know, okay, market cannot take more than 500 rupees from me. Even if things go wrong, it cannot go wrong for more than 500 rupees for me. So you need to set it like this. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? Guys, if you are liking the session, just hit the like. आपके likes, आपके comments will keep me motivated throughout the 7 steps. So, समझ में आई how to do the effective risk management in the market? आपने पहले एक रिस्क की लिमिट सेट करनी है, then you need to divide it into 4 weeks and then you divide it into 5 days and give yourself 2 chance every particular day. So you divide it like that. Your daily limit should also be divided into two and take that much risk only. तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क हर ट्रेड पे कितने रुपए की है. Now, you all are traders here, right? आप सभी यहाँ पे traders हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हर ट्रेड पे कितनी रिस्क है, what is your risk per trade? What will be your answer? Yes, what will be your answer? What is your risk per trade? You must know your risk per trade. What's that? What is your risk per trade? Are you getting it कि इसको कैसे सेट करना है? How you need to fix your risk per trade? So it should be like your risk per trade, then is your risk per day, your risk per week, and your monthly limit. So if you only master this risk management in the market, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर कर लेते हैं, your profits will be taken care by the market. Always remember my one sentence in your life as a trader, that you don't make money in the market, market makes money for you. So profit कितना आएगा, right? Profit कितना आएगा, बाजार कितना ऊपर जाएगा, that is the market's job to do.
Your job as a trader is only to manage your risk. प्रॉफिट देने का जो जॉब है, प्रॉफिट देने का जो काम है, वो बाजार का काम है. आपका काम आपकी रिस्क मैनेज करना है, बाजार का काम आपको प्रॉफिट देना है. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, समझ में आई सभी को? यस, are you all getting me? So this is how you need to take control of your risk always. So take risk, but take calculated risk, and calculations should be real, right? ऐसा नहीं हो कि आप अपने मन पसंद कुछ भी ले. It should be either it should be 1%, 1.5%, or a 2.6%, as given by Dr. Van Tharp. तो Dr. Van Tharp ने बताया कि there are 3 categories of trader: 1% for conservative trader, 1.5% for moderate traders, and 2.6% for aggressive traders. तो आप जिस भी तरीके के ट्रेडर हैं, you choose your category, then you choose your risk percentage, and then as per that you decide your weekly, daily, and finally your risk per trade. समझ में आई ये बात? Right? So this is one thing. If you do this thing, your trading, your intraday trading will immediately go up. It will immediately improve. क्योंकि बाजार के, right? I would like to tell you this thing. Let me just share a whiteboard with you. This is a whiteboard here. मार्केट के सिर्फ 5 आउटकम्स हो सकते हैं, राइट? These are the 5 outcomes you can possibly get in the market. One is this break even, right? This is your break even. Second is you can have a small profit here. You can have a big profit here, or you can have a small loss here, and you can have a big loss here. So these are the, ये 5 ही आउटकम्स हो सकते हैं. एक ऐसा ट्रेड हो सकता है जिसमें आप ब्रेक इवन पे क्लोज कर दें, आपको कुछ भी प्रॉफिट ना मिले. एक ऐसा ट्रेड हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट मिले, जिसको हम कहते हैं स्मॉल प्रॉफिट. एक ऐसा ट्रेड हो सकता है जिसमें आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाए, जिसको हम कहते हैं बिग प्रॉफिट्स और मॉन्स्टर विंस इन द मार्केट. You could have small losses also in the market, or you can have a big loss in the market. ये सिर्फ वो चीजें हैं जो आपको बाजार में 5 आउटकम्स मिल सकते हैं. Now, why we manage risk? Why we manage risk? हम रिस्क मैनेजमेंट क्यों करते हैं? पूरे रिस्क मैनेजमेंट करने का जो पर्पस है, जो सिद्धांत है, जो कारण है, वो ये है that you avoid, you eliminate. What you can eliminate by doing an effective risk management is big losses from the system. अगर आप effective risk management करते हैं, yes, तो big losses जो हैं, big losses will be eliminated from your trading. हम रिस्क मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे जो बिग लॉसेस है, जो अननेसेसरी लॉसेस है, जो एक्स्ट्रा लॉसेस है, वो हमारे सिस्टम में से, हमारे जीवन में से दूर हो जाए. Once you do the risk management, you can have only the 4 outcomes in the market, right? You can either have small profits, or you can have small losses, or you can have a break even, or you can have big profits from the market. अब क्या होगा? स्मॉल लॉसेस, जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं, वो छोटे प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाएंगे. मान लीजिए आपकी रिस्क 5,000 की है, अब 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 की रिस्क आपस में कंपनसेट हो जाएंगे. लेकिन किसी दिन आपने 50,000 का प्रॉफिट किया, दैट इज योर बिग प्रॉफिट एंड दैट इज योर रिजल्टेंट प्रॉफिट. तो I always say that you should have guts to book the losses. Always take small losses in the market, because small losses, yes, small losses are good losses, right? Small losses are good losses in the market. Take them. Okay? But never ever
Yes, never ever make them big. छोटा नुकसान बाजार में अच्छा होता है, उसको ले ले, कृपया छोटे नुकसान को बड़ा न बनाए. I sometimes I said ये छोटे छोटे लॉसेस जो हैं, they are शगुन in the market, बाजार में शगुन है, ले लो, but never ever make them big. Are you all getting this logic? So this is the reason behind doing the entire risk management in the market. So the first step to improve your trading is manage your risk. All of you please type RMS in the chat box if the first step is clear to all of you. RMS is risk management system. RMS is risk management system. The second step which you need to take is that you trade only 1 to 2 scripts. देखिए, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, they all are specialists in the market. They all are masters in the market, right? हर एक स्क्रिप्ट की, हर एक काउंटर की चाल अलग अलग होती है, राइट? जैसे हम लाइक मी, I only trade 90% of the times I only traded Nifty and Bank Nifty. So हर एक ट्रेड, हर एक even now I shifted to Nifty more than Bank Nifty. हर एक स्क्रिप्ट की, हर एक काउंटर की चाल अपनी अपनी होती है. Even too if you see Nifty और Bank Nifty, Nifty थोड़ा कंजर्वेटिव चलती है, Bank Nifty is very aggressive, it is more aggressive than the Nifty. तो हर एक स्टॉक की, हर एक काउंटर की चाल अपनी अपनी होती है. आप फार्मा सेक्टर्स ले लो, बिल्कुल अलग चलता है. आईटी पैक ले लो, पूरा अलग चलता है. आप कमोडिटीज में बुलियन पकड़ो, अलग चलेगा. क्रूड और एनजी, इवन दे आर फ्रॉम द एनर्जी स्पेस, क्रूड की चाल अलग है, नेचुरल गैस की चाल अलग है. तो हर एक चीज को जैसे इंसान को समझना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे आपको अपने काउंटर को, अपनी स्क्रिप्ट को समझना पड़ता है, राइट? You should know your script better than you know your better half. Just give me a smile in the chat box. That much, that sort of understanding, awareness, you should have about your script. So what I've discovered is that जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, all the great traders, professional traders or legendary traders, they are minimalist. They only trade a few counters. So I suggest all of you, आपको अगर एज अ ट्रेडर अपने आप को इम्प्रूव करना है, एज अ ट्रेडर, अगर इंट्राडे ट्रेडर, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को इंस्टेंटली इम्प्रूव करना है, better if you focus only in 1 to 2 scripts in intraday, right? मान लीजिए अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, फोकस ऑन निफ्टी ओनली. इफ यू वांट टू बिकम अ बैंक निफ्टी ट्रेडर, ट्रेड बैंक निफ्टी ओनली. अगर आपको क्रूड ट्रेड करना है, ट्रेड ओनली क्रूड. जो भी आपने ट्रेड करना है, स्क्रिप्ट का नाम मैटर नहीं करता है, बट जो भी आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड ओनली 1 to 2 scripts in the market. That's it, right? That's it. So this is the second key. So let's do a live exercise. I would like to ask you, what are those 1 or 2 scripts which you would like to trade? आपकी कौन सी फेवरेट 2 स्क्रिप्ट्स हैं जो आप बतौर इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड करना चाहेंगे? Just type the name of the script in the chat box, right? Because most of the successful traders of the world, they trade only 1 to 2 scripts. So that's your script number 2. मान लीजिए step number 2, मान लीजिए मुझे पता है मुझे हर दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ही ट्रेड करनी है. I have this peace of mind, मुझे पता है निफ्टी कैसे चलती है, यहाँ खुलेगी तो क्या करना है, यहाँ खुलेगी तो क्या करना है. And all my risk management system and everything I'm going to apply on the Nifty. तो फिर हम पूरा अपना price action, moving averages, CPR, candlestick, everything हम उसको लगाएंगे Nifty में and will continue to trade Nifty, right? So this is how you need to choose it wisely, right? The step number, okay, let me come to step number 3.
Step number 3 is choose your trading style and stick to it. For example, suppose I am, for example, I trade Nifty, right? अब कोई मुझसे पूछे कि आप निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं, आर यू एन इंट्राडे ट्रेडर, आर यू अ स्विंग ट्रेडर, या आप यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन निफ्टी ईटीएफ्स, तो you should know your trading style in the market, right? मान लीजिए विराट कोहली है, he wanted to become a batsman, but only knowing that okay I want to become a batsman is not enough. What is your style of batting? सिर्फ ये जान लेना कि आपको निफ्टी ट्रेड करनी is not enough. आपने और आपको ट्रेडर बनना is not enough. You need to understand, right? You need to understand that which kind of trader you are, whether you are a day trader, whether you are a swing trader, or you are a portfolio trader. Yes. Yes. What kind of trader we are? Yes. What kind of trader you are? So you need to understand what kind of trader you are, because you need to master your style. Now, आप कहेंगे कि मैं कैसे choose करूँगी? It's not कि 1 2 3 1 2 3 और जहाँ रुक गए. No. आप कैसे choose करेंगे? See, it should match your personality. It should match your nature in the market, right? अगर मान लीजिए, for example, you understand, अगर if you are not comfortable to deal with the intraday volatility, अगर आपको लगता है या आप ऐसे जॉब में है, ऐसे बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, जहाँ पे आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इंट्राडे में 1-2 ट्रेड्स ले सके या मार्केट को ट्रैक कर सके, बेटर यू बिकम अ स्विंग ट्रेडर और यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. अगर आपको लगता है कि नहीं, रात में कैरी करके नींद नहीं आती है, देन बेटर यू बिकम एन इंट्राडे ट्रेडर. ठीक है, तो what suits your nature, what suits your personality, that will decide your trading style. What works for me may not work for you, क्योंकि as an individual आप एक अलग व्यक्ति है, सामने वाला एक अलग व्यक्ति है. तो जो ट्रेडिंग स्टाइल आपके नेचर को, आपके स्वभाव को सूट करे, दैट ट्रेडिंग. अगर मान लीजिए आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, आप इंट्राडे वोलेटिलिटी एटसेट्रा या स्विंग ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी इतना मैनेज नहीं कर सकते, बेटर यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. तो आपको क्या सूट करता है? यू नीड टू गो डीप इनसाइड यू एंड डिस्कवर योरसेल्फ एज अ ट्रेडर, दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर. So let's do a live exercise. I would tell you that please type your style of trading in chat box. Please type DT for day trader, ST for swing trader, and I for investor. आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है? I know you are a trader, but now I want to know what kind of trader you are, whether you are a day trader, you are a swing trader, or you are an investor, who you are. So please do that and type in the chat box. Yes, please do that and type in the chat box. Yes. Yeah. Fine. So the step number, this was your step number 4. 3, that you choose your trading style and stick to it, whatever is your trading style. Your step number 4 is that you trade with the 20 and 200 period simple moving average. देखिए, moving averages जो हैं, right, all the moving averages, they are trend following. और moving average is a system जो FIIs हैं, DIIs हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, या पूल अकाउंट्स वाले हैं,
स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, वेव ट्रेडर्स हैं, जितने भी प्रकार के ट्रेडर्स हैं, everyone looks at the moving averages, right? Everyone looks at the moving averages. तो एक ही मूविंग एवरेज है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल टेक अ 200 पीरियड मूविंग एवरेज, एक ही मूविंग एवरेज है, सारी दुनिया देखती है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है। डिफरेंस इज नॉट इन द मूविंग एवरेज, difference is in the interpretation, implementation and understanding about the moving averages. That's where the differences and distances comes in play. So the best moving averages among the all is 220 and a 200 period simple moving average. So 200 will decide your trend. Yes, will give you a biasness in the market, and you can always think to follow the 20 period moving average. Look to buy if 20 is rising and look to sell if 20 period moving average is declining. Let me explain this to you with an example. दूसरी बात which I would like to add here is, जब भी आप खरीदने की कोशिश करें बाजार में, try that your 20 and 200 they are together, they are lean, they are thin, they are together. Like in this case, if you consider this, you see here into this zone, your 20 and 200 they are together, they are lean, they are flat. और इसका अर्थ होता है, इसका मतलब है यहाँ पे that your market in this zone is sideways. So market went sideways, it refueled itself, and then after refueling, it went all the way up, maybe 100 points or so from there. So I love the sideways market. I love the market when the moving averages, they go flat. जब भी बाजार में moving averages flat हो जाते हैं, it is the best time to stock it. Stock it, stock it, stock it. And once it catches the trend after going flat, just get into that direction. If it starts moving up, go long. If after becoming flat, it starts declining, sell. So you need to continue stock the stock if your moving averages, if your 20 and 200 goes absolutely flattish, especially if your 20 goes flat. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? Just type clear in the chat box. Sell. Just type clear in the chat box. Yes. Just type clear in the chat box. Now I would, yes, if this is clear to all of you, I would like to show you a classical example of the flattish market. Today, how many of you saw Adani Enterprises today? How many of you saw the Adani Enterprises today? This is the flatness in the market. This is a 5-minute chart. You can see the 5 here. This is a 5-minute chart, and this is lovely, lovely in the market, right? This is the beauty in the market. Yes, इससे खूबसूरत बाजार में कोई चित्र नहीं हो सकता जहां पे आपके 20 and 200 दोनों एकदम फ्लैट हो जाए. This flatness is the king in the market. कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Just type I in the chat box. Just type I in the chat box. तो you need to, ऐसा नहीं है कि साइडवेज अगर बाजार हो गई आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाइए, नहीं. Flatness, the flattishness or the sideways or consolidation is like it is at petrol pump, right? It is at the fueling station.
and it is fueling itself for the next big move, except tops and bottoms. चलो top बना रहा है बाजार या bottom बना रहा है तो बात अलग है, but meanwhile the trend, if it is halting, if it is taking a rest, that means it is at a fueling station. It is refueling itself for the next ride, for the next go. Right? Is this thing clear to all of you? So this is the absolutely flattishness. अब ये जिधर भी breakout देगा, either on the upside or on the downside, you can take the trade in that direction. If it breaks down, go short here. If it breaks out, go long here. Right? This is how you, if you follow the moving average, if you start following the 20 period moving average in your life as a trader, your life will become very easy as a trader and very, very profitable too. Right? So this is how you can improve your trading, right? Very quickly, very fast. Now let's look at the next step, which is step number 5. Your stop loss should not be more than one candle in the market. बाजार में आपकी रिस्क, बाजार में आपका लॉस एक कैंडल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कई लोग पूछते कहाँ स्टॉप लॉस लगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता जवाब चाहती है. यस, नेशन वांट्स टू नो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, कहाँ पे लगाएं हम स्टॉप लॉस. कभी भी आपका स्टॉप लॉस एक कैंडल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऑल ऑफ यू जस्ट टाइप 1C for 1 candle in the chat box so that you remember it. ठीक है, आपकी रिस्क कभी भी एक कैंडल से ज्यादा नहीं. whichever is your candle for buying or your candle for selling. Let's have a look at this. This is Asian Paints. अभी ये आज का चार्ट है. This is the latest one. All charts which I took is latest only. तो ये आज का Asian Paint है, right? It took resistance from 200 period simple moving average from here, right? And it continued to go down. Can you see this absolute flattishness into Asian Paints here? Can you see this flattishness? Yes or no? ये फ्लैटिशनेस सभी को दिख रही है एशियन पेंट्स में कल की. और आज जैसे ही बाजार खुला, this flattishness was resolved into a trend resumption and market continued to fall. I mean, Asian Paints continued to fall here. And it continued to fall, taking 20 period moving average as its resistance. This is the resistance for the price, the 20 period moving average. So this is my tip for all of you, that please use 20 and a 200 period simple moving average for all your trading. 200 will tell you about directional biasness, and follow the 20. All of you please type 20 in the chat box if you will follow the 20 period moving average direction in your trading. Please type 20 in the chat box. Please do that. Fine. So this is how you, if you do it, your trading will be improved immediately as a day trader. The sixth step which you need to improve it is that you use CPR. आप सभी में इसको CPR के बारे में पता है? CPR is central pivot range. तो आप सभी central pivot range CPR भी use करें moving averages के साथ. I'm thinking about conducting a live session on CPR also. So soon I will do that. लेकिन मूविंग एवरेजेस के साथ आई वुड से कि आप CPRs को भी, सेंट्रल पिवट रेंज को भी यूज करें. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेयर इज द जूस इन द मार्केट. देखिए, जब हम बाजार में ट्रेड करते हैं, वी आर लाइक माइक्रो वॉरेन बफेट्स. Yes, even if you are a day trader, we are micro Warren Buffetts, because we look to do
the value buying. Yes or no? So we are also like value buying here, value investing here, right? So agar I consider myself as a micro Warren Buffett, I need to look at the value areas in the market. Where is the juice? Where is the mean point in the market? Where is the median in the market? And that median, that mean, that central is your central pivot range. Always look to buy in an uptrending market at the CPR, because that is the value area where you are buying. Yes, so always add. Let me just show up the chart to you. For example, let me just show it to you so that it will be more helpful for you. For example, if I make a system of using all the systems, I mean moving averages and CPR, right? This is how it will look like. So can you see this value area? Price just came down and it tested the CPR here and went up. This is absolutely flattish market. And next time, if the rally will start, it will start from the CPR. If the decline will start, it will start from the CPR. Always look to buy around the CPRs, and you will be ended up with a lot of profits in your trading if you start following the CPR in your day-to-day trading. Does it make sense to all of you? So guys, if you liking the session, please hit the like button. Yes, please hit the like button. Yes, so always follow the CPR in the market along with the moving. Sirf CPR bhi nahi, but once you combine the two, the CPR and moving averages, it creates a system, and the system will be helpful for all of you, whether you are a day trader or a swing trader or a portfolio builder. For all the categories, these CPRs will be helping you. And the seventh step which you need to take as a become profitable, that you master your exit in the market. Know that there is something which is known as trade management, right? आपकी एंट्रीज बाजार में कितनी भी परफेक्ट क्यों ना, आपकी एंट्रीज कितनी भी शार्पन क्यों ना हो, टाइम कितना भी कर ले, until and unless you learn to master the time when you exit from a trade, that will make you realize the profits, and that will give you the real profits in your account. So I always said, don't master your entries. Always, if you want to master one thing, master your exits in the market. And for exits, yes, you need to follow, you need to have an initial stop loss and target, and then meanwhile अगर ट्रेड चलना शुरू हो जाता है आपके हिसाब से, आप उसमें प्रॉफिट एवरेज भी कर सकते हैं. And if there is a trending day going forward, you can also use the trailing stop losses. So profit average, trailing stop losses, and perfect your exits in the market. और धीरे धीरे once you do that, आप देखेंगे कि you are exiting nearby the tops or nearby the bottoms, and you mastered the game. So guys, these are those 7 steps which if you follow, yes, which if you follow, your trading, yes, your intraday trading or any style of trading will immediately be improved, right? So this is it for this live streaming. I want all of you to go back again with these 7 steps, revise them, use them, and what kind of improvements you made in your trading, please don't forget to write me below in the comment box. Yes, thank you so much for giving your time. Thank you so much for being here. And with all my heart, I'm grateful to all of you. Thank you so much for being here. And it was a pleasure and honor being here. If you liked the session, please comment below and hit a like button. I'll catch you in the next live stream. Thank you.